Speedcharged автомобиль бэлгүүдээ байна. Энэ бол 2013 оны Mercedes CLS 63. 2013 он гэхээр 2 дугаар generation гэж явна. Яг энэхүү дизайныг нь бол Солонгос Hubert Lee гэх дизайнер энэхүү CLS-ийн дизайныг гаргаж ирж байсан. Яагаад CLS 63 гэдэг машин одоо хүртэл үнцний бариад нэр хүндтэй үлдэж чаддаг вэ гэхээр дизайн, мотор, тэгээд анхны купе дөрвөн хаалгатай машин байсан. Тэг яагаад W биш C гэж байгаа вэ гэхээр дөрвөн хаалгатай анхны купе машин гэж явдаг. Audi RS7, BMW 6 сер, M8, 8 сер гэдэг байгаа бүх шалтгаан энэ машинаас болсон. Оросууд банан гэж дуудгаар нэг мэдэж магадгүй. Бүгс нь ингээд унтсан байдаг купе машин шиг бүгстэй. Тэгээ яг энэ дизайн CLS гэдэг арай богинохон дээвэртэй ийм aerodynamics-д зориулж ирсэн лайнууд нь хүртэл амар гой салхи зүсэх зориулттай ийм дизайныг гаргаж ирэхдээ яг уг машин доороо E63-тай адилхан. W212 E63-тай адилхан гэсэн үг. Тэр машин дээвэр нь арай өндөр байдаг, бүгс нь нэг юм дөрвөлжин гэрэлтэй байдаг тийм ээ, та нар мэдэх бах. Тэгэхээр энэхүү aerodynamics design энэ гоо сайхныг ашиглаж Brabus V12 мотортой өөрсдийн CLS-ийн version-ыг гаргаж ирж 370 км/цагийн хурдтай хүргэсэн байдаг. Тэгээд яг CLS 63 хувьд тэгэхээр Korean American designer Hubert Lee гэх манай ах дизайн хийсэн билээ. Ахууд тэгээд маш их баярлалаа Hubert Lee. Яг 15 онд шинжилэлт орох ёстой болоод уртлын гэрлэндээ нэг юм LED мэд нэмсэн. Гэтэ 13 нь бол яг классик гоёороо хойтлороо майждаг. Моторын хувьд 5.5 литр V8 2 турбо хөдөлгөөртэй. Энэ турбог нь гинэ. Энэ моторыг 157 M157 гэж нэрлэдэг. Үйлдвэрээс бол 510 морины хүч 700-аад Нм торкоор маш их хүчин чадалтай бол Matthew өөрийнхөө машин дээр stage 1 tune анх авахта хийсэн гэж байна. Тэгэхээр how much you pushing 610? 620 and 900 Nm. 620 морины хүч 900 Нм торкоор маш их чинь гэсэн үг. Нэг үзэгч маань асуусан байсан торк гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэдэг. Морины хүч гэдэг маань болохоор машин зогсож байгаад нэгдүгээр хараагаараа хоёрдугаар хараагаараа ингээд хааслаад явахдаа мотороос гарч байгаа хүчийг нь морины хүч гэдэг хэмжигдэхүүнээр хэмждэг бол торкийг яаж тайлбарлах вэ гэхээр богинохноор тайлбарлавал та хүүхд байхдаа ундаг дугуйгаа нэгдүгээр араандаа хийгээд ингэж чулуу молоотой шороон замаар ингэж дандаа ингэж эргэж ингэж бүксмөсөө хайж унах дуртай хүн байсан бол та торктой машинд торк өндөртэй машинд дуртай гэсэн үг байхгүй. Яваанда хүчээ авдаг, яваанда мотор нь өндөр хааз руугаа орж иж ингэж хүчээ гаргаж хурдан явдаг машиныг бол horse power өндөртэй машин гэж ярина. Торк нь бол тэрүүнгээрээ ялгаатай байдаг байгаа. Өмнөх генерашны C219 гэх анх банан гэж нэр авсан машин нь бол 6.2 литр V8 турбог naturally aspirated хөдөлгөөртэй байсан. Natural aspirated мотороо яага хаалсан бэ гэхээр бензин бага идүүлмээр байсан. Тэгээд турбоны хүчээр дараа нь бас тоноглох боломж нь гарч ирж байгаа гэсэн үг. 1870 кг жинтэй за 4 хүн суулаа ер нь бол 2 тонн машин болчихж байгаа гэсэн үг. Энэхүү бичлэгийг спонсорсон Tokyo application-д баярлалаа. Tokyo application юу вэ гэхээр та өөрийнхөө хувийн автомашина болон гэр бүлийнхээ 2 автомашина аппликейшн дээрээ бүртгүүлээд бэлэн мөнгө карманаас гаргаж авах картаараа төлөх гэхийн оронд машиндаа зогсоолдоо сууж явахдаа машины төлбөрөө төлчгээд зогсоолоосоо гарах давуу талыг олгож байгаа. Манай Улаанбаатарын төгжрлийн шийдэлд хувь нэмэр оруулъя гэсэн маш гоё аппликейшн байгаа. Мөн өөр яаж болох вэ гэхээр газрын зураг руу ороод Улаанбаатарын хаана ямар байралтай зогсоолууд аль нь хідэн зогсоолтой байна, аль нь дүүрсэн байна гэдгийг харж болно. Маш их цаг хугацаа хэмнэсэн. 2025 он хүртэл одоо 10 сар, 11 сар, 12 сар 3 сарын турш Tokyo application маань урамшуул явуулж байгаа юм билээ. Tokyo-гийн хэтвчийг ашигласнаар 10% cashback буюу 10% хөнгөлөлтөй мөнгө буцааж авахар тийм урамшуул зарласан байгаа юм байна. Тэгэхээр та бүхэн Tokyo application-а доороо хэрглэж ухамсартай жолооч болцгаая. Үзүүлэлтийн хувьд бол CLS 63 нь E63-тайгаа ер нь бол яг адилхан машин гэж хэлж болно. Үзэмжийн хувьд өөр, үзэмж дизайны хувьд өөр. Анх гарч ахт гоё реклам зөндөх гардаг байсан. Nico Rosberg-ийн ингээд CLS унж байгаа нэг эмэгтэй, жирэмсэн эмэгтэйг алинд нь суух уу гэсэн чинь эхнэр нөхөрөө хэрэлдэх. Нэг нь Nico Rosberg наа чи CLS-тэй штэ гэсэн. Үгүй нөгөөх нь тэдэн юутай цамтай юу штэ гэдэг. Тийм реклам байдаг. CLS-ийн энэхүү 2 дугаар генерашны дизайн дэлхийд даяар нийт 170 мянгаас ирэхийг
зарагдсан гэх амжилттай тоог гаргаж ирж харуулсан. Тэгээд хамгийн ихэнх нь Оросд байдаг гэж хэлээ. Ер нь бол эсвэл Орос хамгийн их CLS-тэй орон гэж хэлж болно. Анх CLS гарч яхад Оросууд бичлэг хийгээл банан гээл бүгдээрээ унж дахиад галзуу бичлэг хийж яхад Оросууд бүгдээрээ германаар ирээл энэ CLS 63-ыг авчи автобанаар дахиж мавчаа бүгдээрээ Орос руу явцсан байгаа байхгүй. Энэ банан хэлбэртэй ийм купыг Mercedes яаж устгасан бэ гэхээр CLS 63 гэдэг ер нь устгацсан. Энэний дараагаас хойш CLS 53 гэдэг жижиг мотортой болгоод 43 гэдэг бас жижиг мотортой болгоод дизайныг хачин болгоод тайчихсан. Тэгээд энэ машины сүнс нь хайцсан бэ гэхээр GT63 гэдэг машин руу авчихсан. GT63 нь яг AMG division-ээс өөрсдөө инженерлж гаргадаг. Яг GT division руу гаргаад мөнгө төгрөг зараад судалгаантаа зарцуулаад инженерчлээд яг track уралдааны машин болгож чадсан. Ер нь бол ребрендинг хийсэн машин гэж хэлж болно. Ребрендинг хийсэн. Энэ их гоё. Яг уг машиных нь өөрийнх нь сүнс нь нэр нь байхгүй болчихсон болохоор маш гонигтай байдаг. Тэр нь одоогийн шинэ CLS GT63 гэж хэлж болно. Сунгот яг 2013 оны Mercedes-ийг бол би яг modern буюу орчин үеийн Mercedes гэж дотроо бодох дуртай. Яагаад гэвэл яг энэ үед хүмүүс бүгдээрээ iPhone авч эхлээд ч юм уу бүгдээрээ бүх юм технологи руу шилжиж байсан үе. Арьсны хувьд бол одоо сүүлд гарч байгаа Mercedes-ээс үнэр нь хамаагүй гоё. Яг энэ дундаж орчин үеийн Mercedes-ийн арьсны үнэр нь шал ондоо. Одоо энэ дунд нь ингээл харангуут IVC watch нь ингээ бодитойроо байж ашигтай. Одоо орчин үеийн Mercedes-үүд ингээ эндээ нэг дэлгэцтэй, эндээ том дэлгэцтэй, ингээ дахиад дэлгэцтэй, эндээ ингээ 4-5 дэлгэцтэй болцсон. Энэ цаг нь хүртэл бодитойроо байхгүй дижиталаар гарч ирдэг болцсон тийм ээ. Яагаад тэр нь таалагддаг вэ гэхээр товч бол оролдоход амар. Юу хийхээ шууд сонгочихно. Дэлгэцээр олон юм оролдохгүй. Тэр нь яаж байгаа гэхээр нэг талаараа бас жолоочд маш аюулгүй болон жолооны ард айгүй өөртөө ихтэй байх боломжийг нь олгож өгч байгаа. Хоропны хувьд MCT гэдэг Multi Clutch Technology гэдэг шинэ хороп тавигдсан байдаг. Өмнөх Torque Converter Technology TTC-гээ болоод MTC болсон. Тэр нь Multi Clutch одоо юм олон нойтон клатчтай болдог гэдгээр айгүй онцлог юм байлээ. 7 араатай урагшаага тэгээд Comfort Sport Plus Manual гэсэн мэдээж 4 өөр төрөл дээр хоропны компьютер болон моторын компьютерийн ECU-тэйгээ мэдээллүүдээ солиод хоропын team 4 өөр горимтой явж болно гэсэн үг. Sport Plus болон Manual mode дээрээ хамгийн хурдан дээрээ 0.1 секундэд араагаа солих тийм хурдан боломжийг олгож өгч чадж байгаа хороп. Энэ хоропын дараа нь 9 араатай болоод хөгжсөн байдаг. Энэ хоропны нэг сул тал нь гэвэл 1000 Нм торкоос илүү гаргахаар тоноглох юм бол ер нь бол энэ хороп алдаа заадаг гэдэг. Яг л гой дундаж үе Mercedes-ийн silver оруулгууд үнэр танаар ингээл модон оруулга гол нь ингээд аймаг гой тансаг зэрэглийг гаргаж өгч байгаа. Суудлын үед бүтэн арьсан дизайны суудлал байх шиг байна. Хит спортлог биш. Яг 63 зам дээр явах зорилттой 63 sport leather суудлал. So you just told me you didn't know the guy who engineered Carrera GT V10 also engineered this engine. Yeah, I didn't know about that because one of my favorite cars actually is the Carrera GT. So I didn't know about that, but that's a pretty nice fact to know that who designed this engine also designed the engine in the Carrera GT, which is a legendary engine. Ингэ шүглдэд байгааз.
as it's getting colder, it's Now really this is your YouTube. yeah. So, hello guys, my name is Matthew. I own this car actually. I had it for almost 3 years. So actually, Bill told everything about the car. So basically, with 620 horsepower and with 900 newton meters of torque, it's really hard to stick it to the ground, especially with launch control. So that's why it's slipping a lot. But it's a beast. It's a beast for sure. Yeah, and thank you for actually having me on the channel. So it's a pleasure. He got it all blacked out. Yeah, everything's blacked out, like all the chromes, like the actually the handles were used to be chrome. This used to be chrome. The lettering, actually everything is changed to black. So the car is a little bit dirty because we have like shitty weather these days. But yeah, everything is blacked out on the car except the Mercedes logos. So those actually are really nice because it makes it pop. So yeah, other than that, it's completely blacked out, like as the Hungarians say, the Mafia CLS. So yeah, it's pretty nice. I love it. I'm actually selling it, so it's gonna be a hard thing to do because this was my dream car for a long time. But I'm gonna buy an E63S, so it's gonna be all worth it at the end. The car is the highest spec which you could buy in 2013. So the guy who bought this ticked every box which you can. Like, you know, it's every single spec which you can put in the car. So it has even night vision, but it's obviously not gonna work. It is working. Yeah. The Nads бол машина you're the second owner only. Yeah. 13 оноос хойш нэг л эзэнтэй байсан. Тэгээ хоёр дахь эзэн өөрөө тэгээ өмнөх эзэн full option бүх option хийсэн гинэ. I bought it with 55,000 kilometers and now it has 106,000. So it's not bad. Эхний эзэн 55,000 яваад өөрөө нэг 50,000 явсан юм. Yeah, it is fine. That was crazy. Tokyo application-ийн гоё юм нь юу юм бэ? Машина унах нь л үнэн, зогсоол тавих нь л үнэн юм чи ингээд урьдчлаад 20,000 төгрөгөөр ч юм уу ингээд цэнгэлж болох юм байна. Тэгэл дор нь шууд төлбөр нь хасагдаад зогсоолд цогт уцаач харах хэрэггүй. Ерөөсөө машина унаал гарахад болох юм байна. Төлбөр нь автоматар хасагдах тийм гормоо бас идэвхжүүлж болно. Картнаас автоматар. Тэгээд автомашины онцлогоонд төлөгдсөн эсэх товчооны төлбөр даатгал гэдэг бүх мэдээлэл нь харагдаж болж байна. Тэгээд улам илүү гоё зүйлс нэмэгдэж байгаа байх гэж найдаж байна. Бас электрон машина хаан цэнгэлгээ харж болох юм байна. I love the shifts when it shifts, like, you know, it has like a little fart or something, like a little sound. It sounds awesome. I love it. You know, the rear-wheel drive, it always surprises you with the with the LSDs. People think rear-wheel drives are like so dangerous. You cannot drive it in winter.
But these LSDs, they're really good. Like, Yeah. as long as you have a traction, then I don't think you're gonna have trouble, right? No. If you have traction on, it's amazing. Like it's managing the traction so well actually. Like it's never gonna have a problem. But if you have it off, you have to be awake, bro. Oh, definitely. That's why I actually didn't give this car to anyone, because it has so much power that if somebody doesn't know how to drive as much, it's not gonna be good. Yeah. Because it's real hard to control, because it's a long car. If the tail gets out once, you have to really grab the wheel and just do whatever you can to hold on to it. Yeah, that's the downside of having a big engine. Yeah. And that's the downside of just a fixed rear wheel drive car, because if you have the switchable all wheel drive, it's better. That's why I'm buying actually the ECC3S, because it's switchable all wheel drive. So if you want to go from 0 to 60 and real quick, sub 3 second times, you can do that. But if you want to just pull the 2 pedals and just put it in drift mode, you can do that as well. So it actually has massage seats as well. Oh, it massages? Yeah. It's pulse. Let's go. There's a button and you push it and it just massages you. So that's why I'm saying this car has every single extra which you can put on it. So Option. every single option. Yeah. Massage it. Yeah, and the sound system is crazy, like the Bang & Olufsen. And this was the only year from 2013 to 2014 was the only year when you could buy a Bang & Olufsen sound system. Yeah, and Alcantara headlining, sunroof, which is Alcantara. Yeah. хамгийн чухал нь Luke-тэй. You know, Mongolians love this one. Oh, yeah, I love it too. Because when you open it half, it looks aggressive. Yeah, like if you just just do this. Yeah. Just a little. And you can hear the sound as well, you just pop it a little, it sounds more masculine, and you can hear the sound more in the cabin, so it's pretty good. But the thing is, a lot of people actually get very excited about how quiet is this car. Like, for example, this is just windows, it's like frameless windows. So everybody would expect the car is very loud, the road noise is very loud. Bro, if you're traveling 200 kilometers per hour on the highway, you don't even hear a thing. You can speak like we're speaking right now. Oh, let's go check it out. The thing is I don't have a stretch of road where I can I was just joking. Yeah, but we can make it happen another time, but yeah. Yeah, maybe definitely for Instagram maybe. Yeah. Энэ нөгөө хаалган ингээд араамгүй болохоор одоо ингээд шууд купе машин шиг ингээд цонхон ингэж харагддаг. Хүмүүс ямар чимээгүй гэдгийг гайхдаг гинэ. Ер нь яндан ч тэр ингээд noise cancellation дуу тусгаарлалт нөхцөл айгүй сайн. Хурдны зам дээр 200 км/цагтаа явж иртэл ер нь ингээд дотроо юм сонсогддог. Тэг хүмүүс хүртэл сууж үзчихэд айгүй гайхдаг гэж байна. I fill up on Monday, I'm gonna fill up the next Monday. So and I travel a lot. I do 100 and something, 120, 30 kilometers a day actually in the city. Oh, that's a lot. Yeah, that's a lot of kilometers. So it's actually it's pretty good for gas mileage. This car is pretty good. Everybody is thinking oh my god, AMG, big engine, it's gonna cost a lot, it's gonna eat a lot of gas, drink a lot of gas actually, but it's not that bad. I had this car for almost 3 years now, and actually I never had a problem with it. The engine was flawless, with the tune and with anything, with everything. No problem at all. This is holding me too. Yeah. This one's actually the dynamic seats, so it's gonna hold you on tight turns and corners. This one actually blows up, so you're sitting every time you're in one position, so you're not sliding in the seat. Yeah. And this is pretty good because this is. Энэхүү бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. Subscribe дараарай. Тэгээд Matthew-ийн Instagram-ыг үлдээч та нар хэврээ машины талаар өөр гоё зураг юм хэлмээр орж хараарай.